Good morning. I thought the village can stay in the arena for now. Blomke, Belle, Boukje and Yveske. Hey. So I clean the stalls. That one and that one. And then the others can go out. Rijntje, Sally and Reina. Hey, your braid is out. Okay, I have to braid today. And there's no Reisi. It's very strange. Hey, kom maar! Belle en Blomke. En Yveske en Boukje. Dolly, fanatiek. En Sylvester. En Elske. En Fokelien. Hey, Dolly. Hey, Fokelien. Hey, hallo. Goed zo. Braaf, hè? Hallo? Hey, Fokelien. En Reina. Hi. Wat leuk, hé, dat u bij is. Hè? Hello? Well, I tried to ride Tyrone. I tried, but he was a bit frisky and I don't want to fall off him. So we just walked and that was okay. But yeah, I'm not that brave anymore as before. And I don't want to fall off a horse again in this arena, of course. Reina. Time for a new braid. Peach, Glendy, Daisy, Boukje, Blomke, Belle, Yveske, Rijntje. Hey. Sally, Reina, and no Reisi yet. And it's late in the evening, and yes, this afternoon I got a message that Reisi, his teeth was repaired with filling, and he was ready. He could go home. But I said, today is very windy
and it was very busy on the road. So I thought maybe I can get him tomorrow. And as you all know, at the beginning of this week, I had in mind to do something with Raisi. And then the dentist came and saw something on his teeth. So everything's changed. So, what I had in mind at the beginning of this week, I now do tomorrow. So, tomorrow, more of it, I think. Hey. Hey, Raina. Yes, maybe tomorrow we hear more. So, bye. This is Andrea with Taya Rijn. Hey, Raina. Hey. I just got a message from the vet. She said Raisi had a good night, but he has a sore mouth, so eating is not going that good yet. He gets some medicine for that, and hopefully it's going to be okay in a couple of days. And this afternoon, someone else is going to get him. And no, later more.
I'm riding Reina. And Reina she's getting better every time, really. So that's very good and very nice when you ride a horse and it's getting better and better and better. Yeah, you. Hey Taya, Hoi. op wie zit? Rijntje. Ja, goed zo. Is het leuk? Ja. We hebben met Rijntje een beetje een dikke buik. Nou, ze iets wat te vallen. Ik dacht een baby. Nee, er zit geen baby in. Ken dat niet meer. Nou, misschien volgende keer weer. Hey Taya, wat is die een? Wuttelsjaan. Wuttels Jan? Ja? Oké. Reina, Rijntje en Sally. Nee, Taya. Ik wil eten. Ik hel iets op. Carrots. Hey. Dat voor Daisy? Oké. Mag ik iets hierbij? Ja, ja. Ik dacht het in de box, want anders kan de oren hier pakken. Ja. Wacht even. Wat best onderhand, Taya? Ik zeg je voor deze maatje van Wuttels. Oh, wat cool. Van Carrot. Carrots. Goed zo. Voorbij. In de box, Taya. In de box. Boukje en Blomke. Blomke knows it that there are carrots. Hey. Joeke, kom maar. Hey, Joeke. Joeke, kom. Kom maar, Joeke. Rijntje en Yveske. Hey. Hallo. Hoi. Hoi. En Belle. Hoi. Hoi. Nee, nee. Hij is bijna niet op deze. Oh, dat mooi dat Boukje. Ik denk dat Belle het nog net in de gaten heeft dat er vuttels liggen. Maar hebben ze iets te weinig op? Nee, shit, deze heeft het wel in de gaten. Wie is dat? Dit is Yveske. Goed zo. Goed zo, Joeke, de dorst is boer. Nou, Belle, in de box. In de box. In de box. Hoi. In de box. 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 Blomke en Boukje. Silke. Nou, in de box.
Kom bellen. Kom maar. Hey, Pietie! Hey, Glennie! Hey, Daisy! Hey Piet. Maar Glennie snapt het verkeerd. Ja? Ja. Piet! Pietje! Nee, Piet! Pietje, Pietje. Hey, Glendy. Nee, leuk hè? Zullen ze het leuk vinden? Hey, Daisy. 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 Het komt. Het poppetje heeft nog maar 2 eten. Oh echt?